আমরা যা করতাম আমরা মানে মেইনলি R2 আর R3 এর মধ্যে করতাম। আর ওই কোর্সের শেষের দিকে আমাদের একদম বেসিক মেকানিক্স একটু কভার করেছিল ওটাই। তো ওটাই শুরু হয়েছিল ধরো ওই কি বলে ওটাকে এই শুরু শুরুতে ডট প্রোডাক্ট ক্রস প্রোডাক্ট হলো, তারপরে শুরুতে শুরু হয়েছিল ওই রেজলিউশন অফ ভেক্টরস ওইসব নিয়ে, তারপরে ডট প্রোডাক্ট ক্রস প্রোডাক্ট হলো, স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্ট যে নিয়ে কয়েকটা থিওরেমস প্রুফসও করানো হয়েছিল, বাট প্রুফসও তো এক্সামে আসেনি। দ্যাট ইজ নট দ্য এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ। হ্যাঁ, আর তারপরে তো এগুলো হলো। আর প্রোডাক্ট ফাইন্ড আউট করতে পারো, স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট এন্ড ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্ট, দিস থিংস আর নোন টু ইউ অল। আচ্ছা, আর ওয়ান মোর থিং, গ্রেডিয়েন্ট ডেল এগুলো জানো? মানে ডেফিনিশন জানি, গ্রেডিয়েন্ট তো জ্যাকোবিয়ান ওই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে জানি। মানে গ্রেডিয়েন্ট মানে ডেল অপারেটর যেটার কথা বলছি, ওটা জানো ওটা জানো। আর ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ? ওটা এফএসভি তে করা। ওটা করা আছে তোমাদের এফএসভি তে? হ্যাঁ এফএসভি তে এই সেম 5 এ। আচ্ছা, তোমাদের কিন্তু আমি এখনো যা দেখছি তোমাদের ক্লাস, তোমাদের যে সিলেবাস আমি দেখছি সেখানে কিন্তু এগুলো আছে এবছরও। ওকে। হ্যাঁ, তো তোমাদের ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ দেখলাম আছে, ম্যাক্সিমাম ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ আছে। এগুলো কি তোমাদের জানা? মানে আমি ফ্রম ওয়ে শুড আই স্টার্ট, মানে তোমাদের কি এগুলো ব্রাশ আপ লাগবে নাকি ফ্রম ওয়ে শুড আই স্টার্ট? মানে তোমাদের যে সিলেবাসটা আছে, আই ডোন্ট নো ইফ পিপল হ্যাভ সিন দ্যাট অর নট, ওয়ান থিং ইজ দ্যাট ইজ ভেক্টর ডিফারেন্সিয়েশন। এটা তুমি বলছো সেম 2 তে তোমাদের হয়েছে? না ডিফারেন্সিয়েশন না, আমরা সেম 2 তে ডিফারেন্সিয়েশন মানে এই হচ্ছে জিনিসটা জানি আমরা। ভেক্টর ডিফারেন্সিয়েশন বলতে আমাদের লাইক সেম 5 এ জাস্ট একবার ব্রিফলি যখন জ্যাকোবিয়ান এক্সপ্লেইন করা হচ্ছিল তখন এই ভেক্টর ডিফারেন্সিয়েশন টপিকটা জাস্ট মানে উপর দিয়ে দেখানো হয়েছিল। সো ওইটুকুই জানা। ইন্টিগ্রাল ভেক্টর মানে ভেক্টর ইন্টিগ্রাল একটু জানা। Integral is a new topic. This one you are going to learn this freshly. So vector differentiation পার্টটা আমরা কিছুটা জানি ক্লাস 11, মানে এটা এই কনসেপ্টটা তোমার কিছুটা আমরা ক্লাস 11 12 এ যেগুলো পড়েছি, লাইক ডট প্রোডাক্ট, ডট প্রোডাক্ট, ক্রস প্রোডাক্ট। ওয়ান মোর, তিয়াশা তুমিও রিপ্লাই দিও। তিয়াশাই তো তোমার নাম? হ্যাঁ, তোমার কোনো কোথাও সমস্যা থাকলে সেগুলো আমায় বলো, রিদিত যেমন বলছে। This is dot product, cross product, unit vector. এই টপিকগুলো বেসিক, আমি জাস্ট জানতে চাইছি এইগুলো তোমাদের কাছে ক্লিয়ার তো? দেন we can go forward. এগুলো তো more or less clear, তাই তো? আর কি ছিল স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট, স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট, ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্ট। কখন ভেক্টরটা কোপ্ল্যানার হয় জানো সেটা? তিনটে ভেক্টরস রাইট, স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট 0 হলে। ভেরি গুড। তিয়াশা তোমার কি এগুলো জানা তো? তিয়াশা প্লিজ রিপ্লাই। কি কিছু বলছে? Hello, Tiyasha, I can't hear you. Hello, am I audible? Hi, you're audible now. হ্যাঁ, এগুলো তো অতটা অসুবিধা নেই, খালি স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট, ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্ট এই কনসেপ্ট গুলো আরেকবার যদি একটু ব্রাশ আপ করে দেওয়া যায়। আমি ওটাই বারবার জিজ্ঞেস করছি, আমাদের কিন্তু ভেক্টর ডিফারেন্সিয়েশন মানে গ্রেডিয়েন্ট, আমি টপিক গুলো বলছি, তোমরা বলো কোথাও সমস্যা থাকলে we will brush it up because today is a demo class. দেন আমরা সেখান থেকে স্টার্ট করতে পারি, ঠিক আছে? গ্রেডিয়েন্ট ফাইন্ড আউট করা মানে যেটাকে আমরা ডেল অপারেটর বলছি, এটা ওকে। এটার ফাংশন ও বললো জ্যাকোবিয়ানে কিছুটা লেগেছে, ডেফিনেটলি লাগবে, পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনে লেগেছে। আর কি ছিল? ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ। হ্যাঁ, ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ, রাইট, ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ। And then comes maximum directional derivative.
maximum directional derivative টা কি? Like I think আমি terminology টা একটু confused হয়ে গেছি or something. Maximum directional derivative is similar to derivative only. You have to find the first you have to find the directional derivative, and then you have to find the that mode of it. Okay. Mod value of the derivative is nothing but maximum maximum differential derivative, the directional derivative. What I'm writing here. Is it clear? তো এই টপিক গুলো কিন্তু আমাদের ভেক্টর ডিফারেন্সিয়েশনে আছে. I have gone through your syllabus. This similar topics are there in JAM also. Okay. And obviously এটার বেসে যে সাম গুলো আছে, মানে যেগুলো আছে তোমাদের অ্যাকচুয়ালি ওই তোমার স্পিড ভেলোসিটি এগুলো দিয়ে আছে, বাট অল মানে মোর অর লেস দে আর কভারিং দিস টপিকস অনলি. Okay. Right. Yeah. So dot product, cross product is not required. Unit product also, unit vector also, you know. So আমাকে তিয়াশা বললো scalar triple product and vector triple product একটু সমস্যা হতে পারে. Fine. I'm writing the formula. Just see whether you know it or not. But is it scalar triple product আমরা কখন find out করতে পারি? কখন in the sense? মানে এটা তো like R3 তে যখন তিনটে vectors. তিনটে vector থাকে. Anything else you know about scalar triple product? মানে এটাকে express করা যায় as a determinant. Yeah. And what is the formula for it? Let's say we have three vectors, So, A, B, C. Basically, I'm asking the geometrical interpretation of scalar triple product. Okay, geometrical interpretation in the sense, if we have three vectors, A, B, C in R3, then does this parallelepiped formed by... That's right. That terminology I was well. waiting for to hear that terminology. Okay. Parallelepiped, তারপর বলো. So we have this parallelepiped formed by these যেখানে like তিনটে adjacent sides তিনটে vectors form করছে. So the volume of this parallelepiped is given by this scalar triple product. Very good. বুঝতে পারলে তিয়াশা? হ্যাঁ. See, here the angle is made by this is alpha. And this we can denote this angle. This is my vector. So this is I'm denoting as theta. Okay. So my three vectors will be this one, A, B, and C. Am I clear? Yeah. So the scalar triple product is nothing but scalar. My handwriting is মানে বুঝতে পারছো তো? If it is not clear, say me. Three vectors A, B, and C is defined as A cross B and C. Where theta is the angle between A and B, and phi is the angle between A cross B and C. This is also represented by like this. I guess you people did this, isn't it?
আমরা ডিরেক্টলি যখন 12 এ ছিলাম, এটা আমাদের যখন টপিকটা ছিল, তখন আমাদের ডিরেক্টলি এটার একটা ফর্মুলা লেখানো হতো। রাইটিং দ্যাট basically the geometrical representation, whatever I discussed here, is the geometrical representation of scalar triple product. Okay, now I'm coming to the properties. See, vector triple product is not that important, but scalar triple product, which is denoted generally by STP, is very important in vector calculus. Okay, so I'm emphasizing this. Following are the properties. কোনো জায়গায় সমস্যা হলে বলবে, এখানে সমস্যা হওয়ার কিছু নেই যদিও। ধরো আমি 3টে ভেক্টর নিলাম, as Ridit said, this we do in R3 form, right? R3 তে তিয়াশা বুঝতে না পারলে বলবে। না না বুঝতে পারছি। স্টিল নাও এখনো যদি টপিকটা খুবই সোজা, স্টিল নাও যদি এখনো অবধি কোনো কনফিউশন থাকে দেন বলবে। Then we denote this as A cross B dot C, right? How to calculate this, Ridit? Okay, তাহলে like if you're thinking of calculating the determinant নেওয়া যায় A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. Good. B1 B2 B3 and C1 C2 C3. Very good. Acha. Can you say me, is it true? Can we write it like this also? Is this true? In cross product, we know A cross B is not equal to B cross A. Whereas in dot product, we know A dot B is equal to B dot A. Now, just think this, use these properties and see me, Tiyasha. Ridit, you see afterwards. Tiyasha, আমার এটা বলো, আমরা কি এটা লিখতে পারি? মানে is it true? কি মনে হচ্ছে? I don't think this is true. You don't think this is true? Ridit? It's actually true কারণ সাইকেলটা মেইনটেইন থাকলে ট্রু তো হবে। এক্স্যাক্টলি, সাইকেলটা মেইনটেইন থাকলে ট্রু হবে। বুঝতে পারলে তিয়াশা? এটা ঠিক। যেমন আমি বললাম, this is denoted by this box ABC. We also can write it as, this is can also be written as, this can also be written as BCA and CAB. Okay, but cycle should maintain. দেখো ABC, similarly BCA. বুঝতে পারছো? Okay. Okay, here also maintain the cycle, so it is true. Okay. Third thing is ABC in this cycle. So here I said ABC equal to BCA. This I said. Someone else joined. So ABC equal to আমি কি লিখতে পারি? আরে সরি, ABC equal to আমি BCA লিখতে পারি? রিদিত কি মনে হয়? Is it true? হ্যাঁ লিখতে পারি। ভেবে বলো। আচ্ছা BCA, সরি মাই ব্যাড। আমি কি বলেছি? আমি বলছি BSc লিখতে পারি? না বিএসসি চলবে না। লেখা যায় যে মাইনাস বিএসসি লেখা যায় চাইলে। ভেরি গুড। দেখো আমি ABC equal to, যদি আমি সাইকেল চেঞ্জ করি তিয়াশা, since we are discussing this only for you, যদি আমরা এই সাইকেলটা চেঞ্জ করি তাহলে আমরা কি দেবো? একটা মাইনাস দেবো, then it becomes true.
Okay. Okay. Where k is a scalar. Now, how can we write this? Ridit. ওকে, সো কে টা কি a এর সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করা হচ্ছে? হ্যাঁ, ABC সাথে মাল্টিপ্লাই করা হচ্ছে। মানে কার সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করা হচ্ছে? প্রোডাক্টের সাথে। পুরো প্রোডাক্টের সঙ্গে? Yes. ওকে, পুরো প্রোডাক্টের সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করলে তো just a second. So that's k times the determinant, you mean? Yes. আচ্ছা, k times the determinant যদি হয় তাহলে তো it can be KABC or maybe AKBC or ABKC. Yes. That's right. এটা যদি k times the determinant means we can write it as k into ABC. Just similar to the scalar product. Scalar product তো আমাদের এরকমই ক্যালকুলেশন হয়, রাইট? সেম থিং। সো সেটাকে লাইক তিন রকম ভাবে লিখতে পারি। if k is a scalar, right? তো আমি k টাকে আলাদা করে লিখতে পারি। Very good. Then comes this one. What will be the property for this, Ridit? Try to say. It's distributive. It's distributive. How we can write this? ACD plus BCD. ACD BCD. Very good. দেখো তো তিয়াশা এটা বুঝতে পারলে কিনা, এই জায়গাটা বুঝতে পারলে কিনা, সমস্যা থাকলে বলো। না না, অসুবিধা নেই, বুঝতে পারছি। এগুলো অ্যাকচুয়ালি ক্লাস 12 এ ছিল, স্টিল আই এম ডিসকাসিং, উই নিড ইট। দেন কামস, আচ্ছা, যেটা আমি ফার্স্টেই জিজ্ঞেস করলাম, if ABC, here what I have described, the geometrical representation of ABC, if ABC is coplanar, then what is the condition? If A, B and C, these three vectors are coplanar, what will be the condition? This one I discussed at the beginning only, that ABC, scalar triple product of ABC will be 0. Am I clear? Yeah. ওকে, চলো এত কিছু যখন বললাম, একটা ছোট সাম দেখি কেমন পারি আমরা। অনেক বছর আগে তো ভেক্টর করেছো মনে হয়, অবশ্য সেমে করেছো বলছো, স্টিল একটু দেখা যাক। ও না, গ্রেডিয়েন্ট শেখাতে হবে। আই ক্যান গিভ ইউ দিস নাও। আচ্ছা, দিস ইজ আওয়ার স্কেলার প্রোডাক্ট গেল, এটা আমরা একটু পরে করছি। দেন আমাদের আসছে ভেক্টর প্রোডাক্ট, ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্ট। দিস ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু ফর্মুলা একটু জেনে রাখা ভালো আমাদের। হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা? ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্ট মানে রিদিত? We can write it as A cross, then within brackets, so B cross C. Yes. ABC in R3. B cross C, we can write it as, in this way we can write? Yeah. Basically, vector triple product মানেটা কি? Means what will be the geometrical representation of vector triple product? This I'm not quite sure, but I think it's basically a vector in the plane of B and C. That I'm sure, but One second, আরেকবার বলো please. Basically it's a vector. I mean, let's say we have A cross B cross C in this case. So it's a vector in the plane of B and C that I know.
only plane of B and C. Plane of B and C. সেটাই মনে হচ্ছে, that's what I think. কেউ কারোর সাথে perpendicular না? Wait a second. In that case, actually yes, right. তাহলে this vector has to be mutually perpendicular with A and B cross C. Very good. That is the actual thing of vector triple product. So what will be the geometrical? If you write the geometrical representation, it will be like this. If we consider the expression if we consider this expression, see, this is itself a vector, isn't it? Diyasha, বুঝতে পারছো? বুঝতে পারছি। Itself is a vector. Since এটা cross product এ আছে, এটা আর লিখছি না। So as he said, A is perpendicular to BC plane, isn't it? B cross C plane. So A cross B cross C is a vector perpendicular to the plane containing A and B cross C. Okay. And B cross C টা কি হবে? B cross C plane মানে কি দিয়াশা? I have written A cross B cross C is a vector perpendicular to the plane containing A and B cross C. Now what is this B cross C means? We can get another vector which is perpendicular to the And to C. B and C. Very good, very good. So cross মানে আমরা জানি এটা perpendicular. So B cross C মানেও আমার same is a vector which is perpendicular to plane B and C, right? So ultimately, রিদিত আমায় বলো তো, এই যে ভেক্টরটা A cross B cross C, এটা কোথায় লাই করবে? In which plane it will lie? In which plane? In the plane of B and C? B and C? Yes. So this plane, this vector, A cross B cross C will lie in the B cross C plane. On B cross, A cross B cross C will lie on the B cross C plane. B cross C plane. কি যে লিখছি? Which is perpendicular to A. দেখো তো জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটা বুঝতে পারলে কিনা? দেখো ফর্মুলাতে খুব হাতি ঘোরা কিছু নেই, ফর্মুলা কাজে বসে না। ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্ট ইজ লিস্ট ইউজড থিং। ওকে, সো এই জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন ইজ জাস্ট ফর কনসেপ্ট। বুঝতে পারলে কিনা আমায় বলো। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। মনে করে দেখো, আমাদের 12-এও এগুলো লাগতো না। ফার্স্ট ইয়ারেও তোমরা যখন করেছো, মানে ফার্স্ট সেমে, তখনও লাগেনি। ফার্স্ট সেম না, সেকেন্ড সেমে করেছো বললে, তাই তো? তখনও লাগেনি। লেগেছে কি? স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট লেগেছে। আচ্ছা, এবার আমাকে রিদিত বলবে when this is true, এটা একটা কন্ডিশনে এটা ট্রু হয়। সো হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন? When we can say A cross B cross C is equal to A cross B cross C, when this is true, বলো তো দেখি। Okay, so this is like associativity condition. I'm not quite sure, but
Okay, maybe one thing. Like we have a vector which is like lying in the plane of A and B, and we have a the same vector lies in the plane of A. Sorry. We have a vector lying in the plane of A and B, and this same vector lies in the plane of B and C. Tar mane this vector lies in the, I think, coplanar hole. I think. কোপ্লেনার হলে আই থিঙ্ক। আচ্ছা, তিয়াশা, তোমার কোনো থট আছে? আমি খুব একটা শিওর নই, বাট ওর লজিকটা অনুযায়ী আই থিঙ্ক ওরকম ভাবেই হচ্ছে। লাইক ওর লজিকটা শুনে আমার যেটা মনে হলো ওটা মনে হচ্ছে, তাই তো? আমরা এখনই দেখো ডিসকাস করলাম যে এই যে ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্ট আমরা ডিসকাস করলাম, এটা কি বললাম যে এটা লাই করে বি ক্রস সি তে। তাহলে এটা আমার লাই করছে কোথায়? এ ক্রস বি তে লাই করছে, আর এটা লাই করছে বি ক্রস সি তে, তাই তো? প্লেনে, মানে দে আর পারপেন্ডিকুলার। This will be true only when B C cross A equal to 0. দেখো তো এবার বোঝা গেল কিনা? Now try to reason it. রিদিত বোঝা গেল? Yeah, বুঝলাম। তিয়া সেটা বুঝলে? একটুখানি একটা এক্সপ্লেন করবে? I think এটা derive করা যায়, like based on the, I think আমি একটা কোয়েশ্চেন আই গেস দেখেছিলাম কদিন আগে, স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্টের, এটাতে like তিনটে ক্রস এই টাইপের ছিল। আই থিঙ্ক ওটা দিয়ে করা যায়। কি আরেকবার বলো। কদিন আগে আমি একটা কোয়েশ্চেন দেখলাম যেখানে like একটা স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট ছিল, তার মধ্যে A ক্রস B ক্রস C, আর A ক্রস B ক্রস C, আর B ক্রস C ক্রস A ছিল। তো মানে কোয়েশ্চেনটা বলছিল যে A B আর C কোপ্লেনার না হলে লাইক ওগুলোর এই ক্রস প্রোডাক্টস গুলোর স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট কোপ্লেনার হবে না। মেবি ওটাতে সামথিং টু ডু উইথ দ্যাট, আই এম নট শিওর নাও। আচ্ছা, আর তিয়াশা তুমি কি বলছো? একটুখানি ব্রিফে যদি একটু এক্সপ্লেন করে দিতেন। আমি শুনতে পেলাম না কিছুই। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলো। হ্যাঁ, একটু এক্সপ্লেন করে দেবে এটা একটু, কন্ডিশনটার সাথে কিভাবে এটা রিলেটেড? হ্যাঁ, দেখো, A ক্রস B ক্রস C, এটা মানে এটা কোন প্লেনে লাই করছে? ধরো একটা বলেছে A ক্রস B ক্রস C, মানে এটা কোন প্লেনে লাই করছে? A ক্রস B তে, মানে A is perpendicular to B. Here we are getting A is perpendicular to C. Now when A is perpendicular to B as well as B is perpendicular to C, so definitely A is perpendicular to C. Yeah, right. হ্যাঁ, this is the main reason. বুঝতে পারলে রিদ্দিত, নাকি আরো কোনো কনফিউশন আছে বলো? না, বুঝলাম। দিয়াশা ক্লিয়ার হলো? আর তুমি যে তুমি একটু ভালো করে অবজার্ভ করো। ওকে, yeah, it's okay. আচ্ছা, আর তুমি কোপ্লেনার কি বলছিলে? এরা তিনজন যদি কোপ্লেনার হয় তবেই এটা ট্রু, তাই বলছো? হ্যাঁ, মানে তখন মনে হচ্ছিল ওটাই। আচ্ছা, কোপ্লেনার হলে এরা পারপেন্ডিকুলার কি করে হবে? না, হবে না, সেটাই ব্যাপার। রাইট, হ্যাঁ, আমি এই জন্য ব্যাপারটাকে কিছু বললাম না। মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার হবে না। Mutually perpendicular হবে না। আর and this is the, মানে this derivation you people don't have now, but this is a derived formula, okay? Okay. এটা তখনই ট্রু হবে when this is true. That means this vector is lying on C, মানে C and A, C and A টাও perpendicular to each other. Okay. Yeah. Still no doubt.
No, so far it's fine. So far is fine. So আমাদের এই আর কি সেকেন্ড আর কি আছে, আরেকটা পয়েন্ট আমাদের শিখতে হবে, প্রপার্টিজ। আরেকটা পয়েন্ট আমি লিখবো বলে ভুলে গেলাম, দ্যাট ইজ দিস ক্যান অলসো বি রিটেন অ্যাজ, এটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি, a cross b cross a or a cross b cross a. Okay, this is the representation. We can represent this like this. B cross c. Okay. This is all vector triple product. আশা করছি আর কিছু তোমাদের লাগবে না ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্টে, আরো টুকটাক জিনিসপত্র আছে যেগুলো তোমাদের লাগা উচিত নয়। Now we are coming to the next point. Next point is scalar triple product হলো vector triple product হলো, then comes the gradient part. আচ্ছা, gradient আমরা কতটা কি জানি? Gradient এর what is the formula? Gradient মানে হচ্ছে, gradient টা কি actually? Gradient টা কি? Okay, so if we have a function from Rn to R, তাহলে we have this vector. We have this n-dimensional vector where n এর মানে ওই components গুলো হচ্ছে del f del x1, del f del x2 all the way up to del f del xn. Very good. At the point, whatever point we're concerned. Whatever the point is. Yes. Now from here our actually the syllabus is starting. Vector differentiation থেকে আমাদের যে সিলেবাসটা আছে সেখানটা এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে। এইগুলো যেগুলো আমি ডিসকাস করলাম এতক্ষণ, দিস আর দ্য prerequisite knowledge of our lower classes. So in vector differentiation, first যে টার্মটা আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে স্কেলার পয়েন্ট ফাংশন। স্কেলার পয়েন্ট ফাংশন, অ্যাকচুয়ালি স্কেলার পয়েন্ট ফাংশন আমরা জানি, জাস্ট নামটা জানি না, বা স্কেলার ফিল্ড। তিয়াশা বা রিদিত কেউ বলতে পারবে একটা স্কেলার পয়েন্ট ফাংশন বা সামথিং লাইক দ্যাট? Scalar field, I think Rn থেকে R অবধি কোনো function, if I'm correct. Yes, which is not vector function. Any function you define, f equal to xy plus, since we are doing in R3, so all the function I'm taking that only, r yz plus zx, or যা ইচ্ছা একটা ডিফাইন করো না, u equal to x square plus y square plus z square, মানে which is not vector। দেখতে পাচ্ছ ij কে নেই, which is not vector, it's not showing any direction. Is it clear? Yeah. Yes, sir. Then comes a vector point function or vector field. Now what will be vector function, vector point function or vector field? Same thing. Rm to Rn ওই টাইপের কোনো জিনিস। হ্যাঁ, ডিরেকশন থাকবে, রাইট? Yeah. If I define this vector v, it will be v1 I cap plus v2 j cap plus v3 k cap. Okay, then we are going to learn del vector, sorry, del operator. Del operator কি আমরা ডিফারেন্সিয়াল অপারেটরও বলি ভেক্টরে, ডেল অপারেটরও বলি, বা নেবিউলা অপারেটর বলি। নামটা শুনেছিলেন? শুনে হবে কোথাও। হ্যাঁ, রাইট, এটা। ওকে, পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন আমরা শিখেছি তো নাকি? Only we need partial differentiation. So this is denoted like this. The operator is like this: del x I cap plus del y j cap plus del I x z k cap. This is the operator. ধরো এবার আমাকে কেউ গ্রেডিয়েন্ট ফাইন্ড আউট করতে বললো। হোয়াট ইজ গ্রেডিয়েন্ট, রিদিত? জানো তুমি গ্রেডিয়েন্ট কাকে বলে? Gradient in the sense del operator of this applied on a function at a particular point. On a scalar function. Scalar function, yeah.
তো গ্রেডিয়েন্ট ইজ মানে স্কেলার পয়েন্ট ফাংশনে যখন আমরা ডেল অপারেটর ইউজ করি সেটাকে আমরা গ্রেডিয়েন্ট বলে থাকি, ঠিক আছে? Gradient, or write it like this: gradient of a scalar point function. ধরো let there is a function of xyz which is a scalar point function. So if we have to find the grad f, or we denote it is like that. Already আমি দেখালাম যে ডেল্টাকে কিভাবে লিখি। সো ডেল এফ অর গ্র্যাড এফ যা ইচ্ছা লিখতে পারো, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কি আসবে, আই ক্যাপ ডেল এফ ডেল এক্স। দেখো এফ যে ফাংশনটা আমি ডিফাইন করেছি ওটা কিন্তু এক্স ওয়াই জেড এর উপর ডিফাইন করেছি। সো আই উইল বি রাইটিং লাইক দিস, মানে এফ ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন এক্স ওয়াই জেড, অল দিস থ্রি ভেরিয়েবলস, রাইট? কে ক্যাপ রাইট, ইজ ইট ক্লিয়ার? তুমি এইভাবেও লিখতে পারো বা এফটাকে লাস্টেও লিখতে পারো, বুঝতে পেরেছো? এবার আমরা কিছু প্রপার্টিজ দেখবো গ্র্যাডের, তারপরে আমি একটা সাম দেবো তোমাদের করতে। ব্যাপারটা বোর্ডম হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, একটা অঙ্ক আগে দিই, তারপরে তোমাদের আমি, বিকজ আমরা ডিফারেন্সিয়ালে মানে ডেরিভেটিভের যে ফর্মুলা জানি, প্রপার্টিজ গুলো সেম সেম। তো না করলেও চলবে, না করলে চলবে না, ডেফিনেটলি করাবো। একটা সাম দিই তোমাদের, এখন ধরে করাচ্ছি তো বললাম তো তোমাদের। ধরো একটা ফাংশন আমি ডিফাইন করলাম, y ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই জেড, ফাইন grad phi at some point, suppose point কিছু এটা নিয়ে নাও 2 1 3, রাইট? আগে গ্র্যাড ফাইটা বার করো তো তিয়াশা এন্ড রিদিত, তারপরে এই পয়েন্টটা বসাবে। uh, 4 3 1 পয়েন্ট বসিয়ে বলছো তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এটাই হয়েছে আমার। হয়েছে তোমার তিয়াশা? হ্যাঁ, এটাই আসছে। এটাই আসছে, পুট করে করার পর ডেল ফাইটা আমার আসছে 4 3 1, মানে হুম। 4 i cap প্লাস 3 j cap প্লাস k cap, এটা আসছে তো? এইভাবে এসেছে তো রিদিত তোমার? হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে, এবার ধরো ইউনিট নরমাল ফাইন্ড আউট করতে বলছে। হোয়াট ইজ ইউনিট নরমাল ভেক্টর অফ আ সারফেস? না, আগে প্রপার্টিজটা করে, প্রপার্টিজটা বলে দেবো। দাঁড়াও, প্রপার্টিজ এই প্রপার্টিজটা একটু করি। সেম আমরা যেটা ছোটবেলায় শিখেছি ডেরিভেটিভ এর প্রপার্টিজ, আমি শুধু লিখছি, তোমরা বলবে। ধরো এফ এন্ড জি দুটো স্কেলার পয়েন্ট ফাংশন, দেন ডেল অফ এফ প্লাস মাইনাস জি কি আসবে রিদিত? del f plus minus del g. ভেরি গুড। সেকেন্ড ওয়ান আমাদের তিয়াশা বলবে, ডেল অফ এফ ইন্টু জি কি আসবে তিয়াশা? প্রোডাক্ট রুল কি ছিল আমাদের ডেরিভেটিভের? একবার একটু কোয়েশ্চেনটা রিপিট করো। এই যে বোর্ডে যেটা লিখেছি, ডেল অফ এফ ইন্টু জি কি আসবে? ডেল এফ ডেল জি। ডেল এফ ডেল জি খুব বকবো কিন্তু, ছোটবেলায় ডেরিভেটিভ পড়েছো, ছোটবেলায় প্রোডাক্ট রুল। ডেল এফ জি ডেল এফ প্লাস এফ ডেল জি, সরি। হ্যাঁ, যেমন ছোটবেলায় করেছি, মানে জি ডেল এফ বলছো, ওকে, ডেল এফ প্লাস এফ এফ ডেল জি। ইয়েস। কোশ্চেন রুলটা বলে ফেলো।
Ridit. ওকে, এটা ডেরিভেশন আমি ঠিক জানি না, বাট ইনটুইটিভলি যা মনে হচ্ছে জি ডেল এফ মাইনাস এফ ডেল জি বাই জি স্কোয়ার। Same. And now the scalar one. That is CF, if it is del of CF means C into del F. Okay. আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, যেটা আমরা ছোটবেলায় শিখেছি, gradient of constant function is always কি হবে? Gradient of a constant function is always কি হবে? নাল ভেক্টর। Null vector or zero. Okay. এবার আমরা শিখবো ইউনিট নর্মাল, কি বললাম যেন, ইউনিট নর্মাল ভেক্টর at the surface. Unit normal vector to the surface. বিদ্যুৎ ফর্মুলা জানো? ফর্মুলা আমি মানে এটাই কিনা জানি না, বাট আই থিঙ্ক এটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট অফ এফ বাই ডিভাইডেড বাই মানে scaled down by the norm of the gradient of f. ভেরি গুড। আচ্ছা, আমাকে ইউনিট ভেক্টরের ফর্মুলাটা বলো তো তিয়াশা। ইউনিট ভেক্টরের ফর্মুলা কি? ধরো a cap এর ফর্মুলা কি? What is the unit vector formula? At the beginning you said you know this. Scalar vector, unit vector, dot product, cross product. So unit vector এর ফর্মুলা কি? না, আমি স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি না, চলে গেছে। বাট এমনি যদি আমরা একটা ভেক্টর নিই, যদি এ ক্যাপ বলি, আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে না? এক মিনিট। আমার একটু প্রবলেম করছে আসলে আমার এদিকে। ও আচ্ছা, আমি অবশ্য দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ। Yes. তো ইউনিট ভেক্টরের ফর্মুলা হলো a cap is equal to vector a divided by mod of a. Very good. Here also এই তোমার unit normal vector to the surface এরও same formula, that is grad f by mod of grad f, যেটা তুমি বললে। ঠিক আছে, আই হোপ এতটাতে কোনো ডাউট নেই কারোর। না, so far ঠিক আছে। So far ঠিক আছে। Okay, we will end the class by a sum. I'm giving a sum that we will end. আমার আগে থেকে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, দিতে পারছিলাম না। ধরো that is a ভেক্টর নাই, তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ধরো একটা ইউ আছে, x প্লাস ওয়াই প্লাস জেড, এটা স্কেলার পয়েন্ট ফাংশন। এটা ভি আছে, x স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার। And one more thing, there is a w, phi z plus zx plus xy. Now you people have to find, no, not find, proof that grad u, grad v and grad w are They're coplanar. coplanar. Yes. They're functionally related. Functionally related হলে তো like Jacobian of this transformation, মানে if we think of it as a vector valued function, তাহলে transformation তার Jacobian 0 হয়ে যায়, তাহলে ওখান থেকে kind of বেরিয়ে আসে। কি করে করব? ওকে, তাহলে জাস্ট ক্যালকুলেট করে নিয়ে একটা ম্যাট্রিক্স বেরোবে যেখানে ux vx wx uy vy wy তারপরে uz vz wz grad w ফাইন্ড আউট করতে হবে। ওকে, তাহলে সেগুলো বের করে এগুলো স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট বের করে নিয়ে জাস্ট এক্স্যাক্টলি, প্রথমে গ্র্যাড ইউ ভি গ্র্যাড w ফাইন্ড আউট করব, দেন কি করব সেটা হচ্ছে সেটা স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট ফাইন্ড আউট করব। মানে আমি গ্র্যাডটা তো ফাইন্ড করা শিখলাম আমরা এখনই, তাহলে এবার আমরা গ্র্যাড ইউ গ্র্যাড ভি আর গ্র্যাড w
scalar triple product find out করব, find it and see me. It's this one, what it will come. Grad U, grad V, grad W টা find out করে আমায় বলো কত আসছে। গ্র্যাজুয়েট জন্য তো লাইক 111 ওকে, I plus J plus K, আর গ্র্যাড ভি এর জন্য 2x 2y 2z আর গ্র্যাড ভি এর জন্য হচ্ছে 2x 2y y plus z, আচ্ছা 2z আর এদিকে y plus z হুম x plus z yes আর x plus y। yes সো এখানে আই গেস r3 এর সঙ্গে লাইক r2 অ্যাড করলে সরি মাই ব্যাড first we have to দুটা জাস্ট কমন নিয়ে তারপর yes বুঝতে পেরেছো এই জায়গাটা তিয়াশা কি করে হলো? হুম। হ্যাঁ তো, হ্যাঁ বলছো তো? হ্যাঁ, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, গ্র্যাড ইউ ফাইন্ড আউট করেছি, আমি ফাইন্ড করিনি, ও করেছে এবং উই আর গেটিং দিস। সো এখান থেকে আমি ক্যালকুলেট কিভাবে করতে পারি, একটা তুমি নর্মাল যেভাবে আমরা ডিটারমিনেন্ট ফাইন্ড আউট করি সেভাবে করলে তোমার জিরোই চলে আসবে। অ্যান্ড দ্য ইজিয়েস্ট প্রসেস, বিকজ আমরা এখন কলেজে আছি, স্কুলে নয়। সো টুটা কমন নিলে আমাদের আসবে এক্স ওয়াই জেড, ওয়াই প্লাস জেড, এক্স প্লাস জেড, এক্স প্লাস ওয়াই। সলভ তোমার প্রসেসে করো, তোমার ইচ্ছে মতো করো, কোনো ব্যাপার নেই। আরেকটা আমরা যেটা করতে পারি ইজি ওয়ে হবে তোমার, আমি যদি r3 এর সঙ্গে r2 অ্যাড করে r3 যদি r3 এর সাথে r3 প্লাস r2 যদি করি, সো আমার চলে আসবে 2 into 1 1 1 x y z, and I'll be getting here x plus y plus z, then I'll be getting again x plus y plus z, and x plus y plus z. বাজেভাবে লিখলাম, anyways. So I'm getting 2 into x plus y plus z. তিয়াশা আমায় বলো এটাকে আমি কেন কি বলতে পারি, এই যে এটা পাচ্ছি আমি ডিটারমিনেন্টটা, সেটা আমি কি বলতে পারি, এটার ভ্যালু কত হবে বলো তিয়াশা, এটার ভ্যালু কত কি হবে? আমার স্ক্রিনটা আবার হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ সরি, আমি একবার একটু রিজয়েন করতে পারি, স্ক্রিনটা বারবার আসছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছ এবার? ও বেরিয়েছে অ্যাকচুয়ালি। ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনটা? আমি দেখতে পাচ্ছি। বলো। অ্যান্সারটা রাইট না? ইয়েস, হ্যাঁ অ্যান্সারটা নয়, মানে এটা ভ্যালু কত আসবে বাই ইউজিং দ্য প্রপার্টি? ওখান থেকে জিরো আসছে। জিরো কেন জিরো হয়? কেন কি আমরা ওটা সাপোজ ফার্স্ট থেকে সেকেন্ড রোটাকে আমরা ইয়ে করে দিচ্ছি, সাবট্রাক্ট করে দিচ্ছি, আর একটা ফুল রো তখন জিরো আসছে। শোনো there is a property, যদি রো বা কলাম, দুটো রো বা দুটো কলাম যদি ইকুয়াল হয়, সো উই গেট দ্য ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু as 0, ঠিক আছে? তাই বলার, সো ডিরেক্টলি উই উইল গেট 0, তাই তো? তাই তো? Still now any doubt? নো। নো রাইট, ওকে। দেখো তাহলে আমাদের মোটামুটি এই গ্রেডিয়েন্ট পার্ট অবধি হলো। আবার শিডিউলটা আসুক, সেই মতো আমরা নেক্সট ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভ থেকে শুরু করব, ঠিক আছে? ওকে, বাই দেন অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ অ্যানাদার ক্লাস। ওকে ওকে ওকে, বাই।